Namaste. 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 Yes, shall we start? Давай начнем. Yes, Bhagavan will lead the first question. Yes. Полякова Светлана из Екатеринбурга спрашивает. Добрый день, Бхагаван. Процесс пробуждения – это по исчезновению себя. Я правильно понимаю? Что в этом процессе происходит с памятью? Я стала замечать, что часто я это делаю в процессе жизни, и в какой-то момент я понимаю, что некоторое время я отсутствовала. То есть не было комментариев, никаких суждений. И когда я вспоминаю о себе, я слегка пугаюсь, где я была все это время. Иной раз я беспокоюсь проехать свою остановку или забыть, где живу. И многие текстодаватели говорят об ухудшении памяти, ориентации и быстрого соображения. Или это сугубо моя проблема сотрясения мозга в прошлом? Спасибо. Yes, Bhagavan? Shall I see the question in English and then I'll get back to the answer? So I'll ask Kumar to show me the question in English. The question is Bhagavan. Namaste Bhagavan. Awakening process is a process of self or me dissolution. Do you understand it correctly? What does happen with our memory in this process? I started to notice that often I am doing something in the process of life and at some moment I realized that I was absent for a period of time. I mean, there were no comments or assumptions. At the moment when I remember about myself, I feel scared. Where have I been all this time? Sometimes I am afraid to miss my bus stop or to forget where I live. Many Diksha givers inform memory, orientation and quick comprehending decline. Is it my personal problem due to earlier brain concussion or general problem? Thank you. Some people have problems during the process, but once awakened, there are no problems whatsoever. What happens is, when memory is not required, it is not operational. When memory is required, it is fully operational. So once you have reached a point, there are no problems at all. It's only during the process. Now, we have done research in the All India Institute of Medical Sciences with the help of brain scientists, and we have found those who have taken powerful dikshas and have undergone the process, in fact, their memory power has become very strong, and their ability to think also has dramatically improved. Actually, you can say their intelligence has grown, their brain power has grown. The only thing is, it functions when required, otherwise it's just quiet. There's no problem whatsoever, and there's no need to be afraid of it. Please translate. У некоторых людей возникают проблемы во время процесса, проблемы с памятью, но когда вы получаете пробуждение, тогда эта проблема исчезает. И в этом случае, когда память, не нужно ее функционирование, она и не участвует. И когда процесс полностью будет завершен, никаких проблем не будет. И мы проводили исследования. У некоторых людей после процесса память сильно улучшается, способность думать возрастает. Поэтому я бы сказала, что способности мозга возрастают. И единственный момент, что когда память не будет требоваться, она будет, вернее, функционирование мозга не будет необходимо, он будет в покое. И не надо этого бояться. Shall we move to the second question? Yes. Яковлева Наталья из Москвы. Я стала чувствовать вибрации всех людей. Приятно общаться с людьми, у которых тонкие божественные вибрации. Хочется побыстрее сбежать от человека с тяжелыми вибрациями. Но как быть, если это коллега или родственник, и ты вынужден общаться? Как научиться не чувствовать негативных вибраций и быть мощным излучателем позитивной энергии? Спасибо. Bhagavan, the second question is, Namaste Bhagavan. I started to feel vibrations of all the people. It's nice to deal with people who has subtle divine vibrations. And I want to run away from a person with heavy vibrations. But what are we to do
when this person is colleague or relative and you have to be in touch with him. How to learn not to feel negative vibrations and to be protected, secure, sender of positive energies. Thank you. This also is a problem only when you are in the process. After the process has reached a certain level of completion, it does not matter who the person is. There is unconditional love. It does not matter what the situation is. There is unconditional joy. All these problems only pertain to the process. Thereafter, whoever you are, whatever you are, whatever the situation, there is just that unconditional love and that unconditional joy. It is naturally so. Please translate. И в этом случае также проблема возникает только во время процесса. После того, как достигается определенный уровень, для вас уже не важно, какой человек перед вами, вы испытываете безусловную любовь, не важно, какая ситуация, вы испытываете безусловную радость. И таким образом, не важно, кто вы, в каких условиях вы оказались, вы испытываете безусловную любовь. Yes, the third question. Шабан Нина, Москва. Дорогой Шри Бхагаван, скажи, пожалуйста, подробнее о карме. Может ли человек заранее узнать, что у него есть определенная негативная карма, и что-то предпринять еще до того, как она ударит по нему? Работают ли средства на счету хорошей кармы только для решения уже проявившихся проблем? Или же можно просить Божественное, чтобы эти средства были использованы для погашения еще не проявленной плохой кармы? И вторая часть вопроса. Я слышала мнение, что если человек быстро развивается, то благодаря этому он избегает кармы, так как она не успевает его настичь. Так ли это? И если да, то нет ли здесь опасности, что карма все-таки настигнет в какой-либо из последующих жизней вся и сразу? Dear Sri Bhagavan, please tell us more detail about karma. Is it possible for a person to know in advance that he has some negative karma and to do something before it hits him? Does your positive karma account can help only in cases of manifested problems, or we can also pray to the divine to use our positive karma to pay back our negative karma, which hasn't manifested yet? Now, second part of this question. People say that if a person is developing quickly, he has avoided negative karma due to it, as karma can't catch him on time. Is that true? If it's true, isn't there any risk that this negative karma will catch a person sooner or later in next lives, completely and at a time? It is possible to know in advance what your karma is. That's the first thing. Second thing, it is not possible to cancel a negative karma with a positive karma. That is not possible. But there are special ways in which we can deal with negative karma. Basically, it is about finding out what the charge is and destroying the charge. If that is done, the negative karma can be nullified. But not all negative karma can be destroyed. Some kinds of negative karma has to be experienced, that's all. We can do nothing much about it. And somebody who's growing fast, it is not that he has escaped a negative karma, he is growing fast for other reasons. But one need not be so frightened about negative karma, because most of it can be destroyed through various methods. We'll talk about that later. Please translate. Ответ на первую часть вопроса. Это возможно знать заранее свою негативную карму, но невозможно отменить негативную карму с помощью вашей позитивной кармы. Но с помощью специальных методов можно что-то сделать с негативной кармой. Это обнаружить, какой заряд за ней стоит, и разрушить этот заряд. Тогда негативная карма, она просто исчезает. Но не всю негативную карму можно разрушить. Есть негативная карма, которую просто нужно пережить. Но не нужно этого бояться. Не нужно бояться негативной кармы.
Do you see me now? Not yet. Okay. Till such time you see me now, we shall be talking. Now, I would like to know if you would be interested in trying out an Indian style Diksha. Пока мы ждем картинку, я вам скажу кое-что. Хотите попробовать дикшу в индийском стиле? Yes, Bhagavan. Okay. Which means I will talk for some time and then you must do a sadhana for 49 minutes. Are you ready? Значит, что какое-то время я буду говорить, после этого вам нужно будет выполнить садхану в течение 49 минут. Готовы? Yes, Bhagavan, we are ready. Okay. Now, do you have my padukas there by any chance? У вас случайно нет макпак? Yes, we have Bhagavan by chance. Oh, you have. Okay, very good. Do you have my picture by any chance? Портрет у вас есть случайно? Yes. Okay, then that will do. Now what we will do is, I will talk for a short while and then I'll commence the sadhana for you. At the end of the sadhana, you must come and touch the padukas and the picture. И сейчас мы выполним эту практику. Я какое-то время буду говорить, поясню вам эту садхану, а после этого вам нужно будет подойти, коснуться падук и портрета после садханы. So you are ready? Вы готовы? Мы готовы? Yes, Bhagavan, we are ready. Okay. Now I will just revise it, and when I revise it, that is the DVD. You know my example, isn't it? The television is your consciousness, the DVD player is your mind, the DVD is the teaching, the Diksha is the power which flows through the wire, and the source is the divine. Now, will you translate that? И сейчас я напомню вам это учение, потому что вы помните мой пример, это ваше DVD, то есть ваш мозг это DVD-проигрыватель, ваше учение это диск, да, DVD-диск, и дикша это электрическая сила электричества, которая идет от источника божественного к вашему мозгу. Now I am going to revise the teaching, that is I am getting ready the DVD for you. Please translate. И сейчас я напомню вам это учение, которое с помощью DVD я помещаю в ваш мозг. Then I am going to make you do the sadhana, which is uploading of the DVD. Translate. И после этого я проведу с вами садхану, которая является загрузкой этого DVD. Once the DVD is uploaded, I am going to give the Diksha. И когда DVD загружено, я передам вам дикшу. If all things go well, in the next few hours you could be fully awakened. И если все пойдет хорошо, то через следующие 2 часа вы будете полностью пробужденными. Okay. So now, first clearly understand, your thoughts are not your thoughts. They are just thoughts. Translate. И сначала вам нужно ясно понять, что мысли это не ваши мысли. Это просто мысли. Your mind is not your mind. It is just the mind. Translate. Ваш ум это не ваш ум, это ум. Your body is not your body. It is just the body. И ваше тело не ваше тело, ваше тело. Now, an awakened man sees thoughts. He does not identify with thoughts. He just sees his thoughts flow through. Translate. И пробужденный человек, он видит мысли, которые у него появляются, но он не идентифицирует себя с ними, он просто видит с него. He just sees his mind. He does not identify with his mind. Translate. Он идентифицируется с этим умом. He sees his body functioning automatically. He does not identify with his body. И он видит, что его тело функционирует автоматически, он не идентифицируется с этим телом. For the awakened person, all things are automatic. His speech is automatic. His thoughts are automatic.
his mind is automatic, his body actions are automatic. Everything is automatic for the awakened man. Translate. И для пробужденного человека все происходит автоматически. Его речь, мысли, ум, тело, это все автоматически. Now, suppose you were to define yourself, you would say, these are my parents, this is my wife, these are my children, this is my house, this is my car. Suppose I were to give you a diksha and remove all that memory, what would you say? There's no way you can answer at all. Translate. И, например, вы хотите определить себя, и вы говорите, это мои родители, это моя жена, это мои дети, это мой дом, это моя машина. А если я передам вам дикшу для устранения памяти, то как вы тогда себя определите? Вам тогда вообще нечего будет про себя сказать. If the thoughts are not your thoughts, if the mind is not your mind, if the body is not your body, if all things are automatic, where are you? Translate. И тогда, если мысли — это не ваши мысли, ум — это не ваш ум, это тело — это автоматический процесс, то тогда где вы? But you are able to witness, you are able to see, you are able to experience. Therefore, who are you? Но Translate. вы можете быть свидетелем, вы можете испытывать опыт, вы можете наблюдать, но кто это вы? Now, in English, we might say you are consciousness, but technically you are existence. We call that satta. And we use a special word called chitta, which is no English translation, which is a combination of consciousness and intelligence. So you are sat, existence, you are consciousness, intelligence, or simply consciousness, which is chitta. And you are bliss, that's called ananda. So you are nothing but satchitananda, or in English you might say you are existence, consciousness, bliss. Please translate. И вы являетесь сознанием, это техническое слово, но на самом деле вы являетесь существованием, что соответствует слову сата. Также есть слово чита, у которого нет английского эквивалента, это сочетание сознания и разума, а также есть блаженство ананда, и таким образом возвращаясь к сат-чит ананда, то есть вы являетесь комбинацией существования, сознания и блаженства. That is why we say in Sanskrit, aham sachidananda parabrahmam, that is, I am existence, consciousness, bliss. That's what it means. So now what we are going to do is, I am going to tell the teaching, thoughts are not my thoughts, which in Russian you must say 7 times. Then I would be saying, the mind is not my mind. You would repeat that 7 times in Russian. Then we'll go into, this body is not my body, which in Russian you will say 7 times. Then I will say all things are automatic, which again in Russian you will say 7 times. After that is over, I would be saying I am existence, consciousness, bliss. This you have to repeat for 49 minutes, not 49 times. For 49 minutes you must go on repeating it externally, loudly, all together. At the end of it, you must go. Now, the teaching which I have given is the DVD. Then when we repeat it, it is the uploading. And then when you go and touch the Padukas or the Srimurti, the switch is on. So I am meditating here back in India, and the power will be flowing. And then if all goes well, the next few hours, you should be awakened. So now, please translate, then we'll go step by step. Окей. И таким образом вы являетесь, я и есть существование, сознание и блаженство. И сейчас мы с вами выполним эту садхану, вы 7 раз по-русски будете повторять. Мысли, мои мысли — это не мои мысли. После этого, когда Бхагаван будет говорить на английском, мы 7 раз повторяем на русском. После этого 7 раз мы повторяем фразу «ум – это не мой ум». Дальше 7 раз «тело – это не мое тело». Далее 7 раз все происходит автоматически.
И далее в течение 49 минут вслух мы все вместе будем произносить «Я есть существование, сознание, блаженство». И громко вслух все вместе. И учение, которое я вам даю, это DVD. Повторение, которое мы будем выполнять, это загрузка DVD. И после, когда вы будете подходить к падукам Шримурти, это тот электрический заряд, который вам будет передаваться.